సో ధనియాలు, జీలకర్ర, లవంగాలు వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ బిర్యానీ ఆకు, పువ్వు, దాల్చిన చెక్క అండ్ యాలకులు వేసుకున్నాం. సో ఇవన్నీ బాగా మిక్సీ చేసుకుందాం. సో ముందుగా తగినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం. కారం తగినంత. సో స్పైసీనెస్ ఎక్కువ నచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే తక్కువ వేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 2 స్పూన్స్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి జీడిపప్పు, క్యాష్యూ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్. సో ఇది వచ్చేసి బాదం, క్యాష్యూ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కచ్చా పిచ్చా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఒక 2 స్పూన్స్. పెప్పర్ పౌడర్ లైట్గా వేసుకోండి. ఇందాక మనం మసాలా అంతా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా, సో ఈ బిర్యానీ మసాలా వేసుకున్నాం 1.5 స్పూన్. నెక్స్ట్ కర్డ్ యాడ్ చేసుకోండి. సో కర్డ్ వల్ల మనకి చికెన్ అనేది జ్యూసీగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. సో కర్డ్ ఒక 1/2 కప్ వేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొత్తిమీర, పుదీనా పేస్ట్ ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి. సో ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం చికెన్కి మొత్తం ఇంకేటట్టు. సో మొత్తం అంతా బాగా మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదా. చికెన్ వచ్చేసి ఒక 2 to 3 hours ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ చికెన్ విల్ బీ సో జ్యూసీ అండ్ సాఫ్ట్. సో మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుందాం ఇంకా. సో ఫస్ట్గా 1 స్పూన్ ఆఫ్ బటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. కొంచెం ఆయిల్. సో కొంచెం చిల్లీ, ఒక cashew, ఆనియన్స్. సో 1 ఆనియన్ వేసుకోండి సరిపోతుంది. సో మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఒక 6 to 7 minutes మనం లిడ్ కవర్ చేసుకొని కుక్ చేసుకుందాం. సో ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ మనం లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుందాం. చికెన్ అనేది బాగా రోస్టీగా కుక్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో 1 స్పూన్ ఆఫ్ బటర్ అండ్ ఆయిల్, మసాలా, చెక్క, లవంగ, కసూరి మేతి, గ్రీన్ చిల్లీస్. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ టేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం.
చికెన్ మనం బాగా రోస్ట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం. వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది. సో చికెన్ కొంచెం రోస్ట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోద్ది. సో ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. అండ్ మనం ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా మార్నింగ్ జీడిపప్పు, బాదం మిక్స్ చేసుకుందాం. సో చికెన్ మనకు అయిపోయింది. కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని దించేసుకుందాం. సో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాం కదా లైట్గా మనం. సో అయిపోయింది. మనం ఇంక ఇది కిందకి తీసేసుకుందాం. సో మనకి చికెన్ మొత్తం బాగా రోస్ట్ అయిపోయింది. సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. టమాటోస్ ఒక 2 టమాటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్గా మనం కర్డ్ యాడ్ చేసుకుందాం. అండ్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్, సాల్ట్, గరం మసాలా, సో లైట్గా పెప్పర్, కొంచెం కారం. సో బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. సో బిర్యానీకి జ్యూసీనెస్ యాడ్ చేయడం కోసం మనం ఇది యాడ్ చేసుకుందాం. సో మనం ఈ మిక్చర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. సో మీ రైస్ క్వాంటిటీ బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. సో బాస్మతి రైస్కి 1 గ్లాస్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్కి 1.5 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పడుతుంది. సో మనం 2.5 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాం 2 బాస్మతి రైస్. అండ్ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం కొద్దిసేపు అయ్యాక. సో మనం ముందుగా ఒక 1 అవర్ ముందు సోక్ చేసుకున్న బాస్మతి రైస్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడే మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం. కొంచెం ఉడికాక మనం మిక్స్ చేస్తే రైస్ గ్రెయిన్ అనేది విరిగిపోతుంది. సో ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్. సో కొత్తిమీర, పుదీనా యాడ్ చేసుకుందాం. సో మనం ఇప్పుడు సాఫ్రాన్ యాడ్ చేసుకుందాం బిర్యానీలో. సో ఫస్ట్గా ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా సాఫ్రాన్ యాడ్ చేస్తే మనకి మిక్స్ అవ్వదు, కలర్ అనేది రాదు. సో లైట్గా మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు సాఫ్రాన్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో మిక్స్ చేసుకుందాం. సాఫ్రాన్ యాడ్ చేసాం కదా. సో మనకి 80% ఆఫ్ ది రైస్ కుక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ముందుగా చేసుకుని చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రైడ్ చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో మనం ఇప్పుడు ఈ సాఫ్రాన్ మిల్క్ యాడ్ చేద్దాం. సో 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ అనమాట, కావాల్సి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు. మిగిలిన 20% కుక్ చేసుకుందాం మూత పెట్టేసి. చూసుకుందాం రైస్ అన్నది కుక్ అయిందో లేదో చూసుకుందాం. So I think it's almost cooked. Yeah, రైస్ కుక్ అయిపోయింది. సో మనం ఇంకా కొత్తిమీర, పుదీనాతో సర్వ్ చేసుకుందాం. సో కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం.
సో మన అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన చికెన్ ఫ్రైడ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. సర్వ్ చేసుకుందాం. సో మనం ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుంటున్నాం.